Assalamualaikum dan salam sejahtera. Now, we still in chapter 7.2, titration curve, but now we are going to look at calculation that involved in this subtopic, and we want to sketch the titration curve. So, let's continue. We look at the first example here, how to sketch the titration curve based on the information given in the question. Okay, so we look at the acid and base that we have here. First, we have nitric acid, 0.1 molar nitric acid, and 25 ml of 0.1 molar sodium hydroxide. So, if you look at this question, no value of Kb or no value of Ka given in the question, means both are strong acid and strong base. Okay, so you need to know what reaction involved, which acid involved, which base involved. Okay, so this is the first thing you kena take note. Okay, after that, what we need to do is we need to predict which one is our titrant, which one is our analyte. So I already explained to you in the last video. Okay, so titrant that bahan yang berada dalam burette, while analyte substance that will fill in the conical flask. Okay, look at the picture here. So now, based on the information given, we need to predict siapa yang ada dalam burette dan siapa yang ada dalam conical flask. Okay, the biggest clue here, if we want to know which one should be in the conical flask and which one should be in the burette, the clue is here. Okay, look at sodium hydroxide. You are given the volume of sodium hydroxide, but for nitric acid, we don't have any volume here. Nampak tak? Okay, daripada maklumat awal lah. Okay, daripada maklumat awal, tidak ada volume asal, original volume for nitric acid. Tetapi dia bagi volume for nitric acid berubah-ubah untuk A, B and C. So it means that we know that nitric acid should be our titrant, which is dia mesti berada dalam burette, while NaOH akan berada di dalam conical flask. So tolong identify dulu. Jarang kan berlaku macam ni. Selalu base dekat dalam burette, betul tak? Acid dalam conical flask. Tapi ini tak kisah kelas. Sebenarnya boleh. Mana-mana pun boleh. Okay? So in this case, our titrant is strong acid. Our analyte is sodium hydroxide. Okay, so means we are going to add nitric acid drop by drop until we'll get the pale pink color. Alright? Okay, before that class, what we need to do, the first thing that we have here is volume of sodium hydroxide and molarity of sodium hydroxide. So, kita boleh kira mole of sodium hydroxide, which is by using formula mv per 1000. So kita ada molarity 0.1 molar times with 25 ml. So divide by 1000. So we will get the answer is, kira ni dulu siap-siap, nanti senang ke jawab. Okay, the answer is 2.5 times 10 power of negative 3 mole. So this is the number of mole of sodium hydroxide, because we are going to use this number of mole after this. Okay, next, before we go to the question A, that we want to calculate the pH after addition of 10 ml of nitric acid, what we need to do, we need to predict the pH before addition of acid. Maksudnya pH sebelum kita tambah acid kelas. Maksudnya pH apa yang kita nak determine? Yes, pH yang berada dalam conical flask tadi. Siapa yang berada dalam conical flask tadi? Yes, kita ada NaOH. So we need to predict the
The pH of sodium hydroxide before adding nitric acid. So we know that sodium hydroxide is strong base. Means we need to construct initial, final table to predict the pH. Yang macam saya ajar dalam chapter 7.1 hari tu. Okay. So we write the equation first. So NaOH aqueous, okay, produce strong base kan, Na plus aqueous plus OH minus aqueous. Okay, and then just now we already know the concentration of sodium hydroxide. In the question we have 0.1 molar. So here is the concentration. So for the Na plus and OH minus 0, belum bertindak balas. So final NaOH finish already, completely dissociate. 0.1 molar for Na plus, also 0.1 molar for OH minus. Okay, so here we already have the concentration of OH minus, which is 0.1 molar. Okay, so we want to calculate the pH, but we cannot directly calculate the pH because this is base. What we need to do, we need to calculate the POH, negative log concentration OH minus. So substitute the value of concentration OH minus. So you will get the answer of POH is 1.00. Next, you can calculate the value of pH by using this formula, which is pH plus POH equal to 14. So you just minuskan 14 tolak 1. Yes, so you will get the value of pH is 13. So this is the pH before addition of acid. Maksudnya pH sodium hydroxide yang berada dalam conical flask. Okay, next we are going to look at the first question, which is question A. So question A, we already add 10 ml 0.1 molar nitrate acid. Sekarang ni awak buka stop cork burette kan, awak pun swirl, buatlah sampailah you achieve 10 ml nitrate acid. So kita nak tahu apabila kita tambah nitrate acid, berapa pH yang tinggal. Adakah masih lagi 13? Sepatutnya berkuranglah sebab kita dah tambah acid. Okay, so what we need to do, we need to construct ice table juga. Tapi kali ni ice table kita adalah ice table number of mole. Initial mole, change of mole and final mole. So apa yang kena ada dalam table ni, kita tak perlu buat equation sebab ini adalah strong acid and strong base. So kita tahu dia memang akan react dan hasilkan salt and water. So kita terus dia tulis kat sini, yang ni kita ada HNO3, okay, and then here react with NaOH. So now nitric acid dah bertindak balas dengan sodium hydroxide. So initial mole sodium hydroxide kita dah kira awal-awal tadi. Okay, kita dapat 2.5 darab 10 kuasa negatif 3 mol. Alright. And then nitric acid. Sekarang kita ada volume nitric acid. Okay, dan juga concentration. So gunakan formula MV per 1000. Okay, so darabkan 10 darab 0.1 bahagi 1000. So awak akan dapat 1 darab 10 kuasa negatif 3 mol. Okay, change of mole jangan letak X ya. Dekat sini kita letak untuk table mole. Kalau awak masih ingat yang last chapter 7.1 berkenaan dengan buffer solution, change of mole kita pilih mole yang paling kecil. So antara dua mole yang kita ada ni, mana mole yang paling kecil? So kita tengok macam kita relate dengan limiting reactant kan. So mole yang paling kecil adalah nitrate acid mole. So kita ambil mole tersebut sebab dua-dua ini adalah reactant. So dia akan berkurang sebanyak 1 darab 10 kuasa negatif 3 berkurang sebanyak 1 darab 10 kuasa negatif 3. Jangan letak X ya.
letak nilai mol yang paling kecil. So nitric acid akan habis, tinggal kosong. Okay, sebab kita baru tambah 10 ml saja. So sodium hydroxide tinggal 1.5 darab 10 kuasa negatif 3 mol. So sekarang ni dalam conical flask yang ada adalah sodium hydroxide dan salt. Sebenarnya dalam conical flask awak sekarang ada dua substan, iaitu sodium hydroxide dan juga salt, garam dia, sodium nitrate. Okay, nitric acid tak ada, sebab kita baru tambah 10 ml sahaja. So macam mana nak kira pH? So pH tak bergantung kepada siapa? pH akan bergantung kepada sodium hydroxide, sebab dia je mol yang ada dalam ni. Nampak? Okay, so macam mana nak kira pH? Sama macam tadi kelas, tetapi kita kena dapatkan dulu concentration sodium hydroxide yang baru. Okay, we need to calculate the new concentration of sodium hydroxide by using this formula. Mole of remaining sodium hydroxide just now kita dah ada. So 1.5 darab 10 kuasa negatif 3 divide by total volume in the conical flask. Okay, if you still remember, dalam conical flask yang asal ada 25 ml. Okay, tapi sekarang kita dah tambah 10 ml nitric acid. So adakah dalam conical flask masih lagi 25? Tidak. So dia akan jadi yes, 35 ml. So kita kena tukar dalam liter. So divide by 1000. So you akan dapat 0.0429 molar. Okay, so this is the new concentration of sodium hydroxide. So to calculate the pH, untuk base kita tak boleh direct dapat pH, sebab okay, kita buat lagi sekali. Sodium hydroxide aqueous, dissociate dapat Na plus OH minus. Okay, aqueous. Okay, and then we know that just now kita dah kira initial concentration untuk sodium hydroxide 0.0429 molar. Yang ni kosong lah. Okay, and then final dia akan kosong dekat sini, 0.0429 molar. OH minus pun 0.0429 molar. Okay, and then what we need to do? Yes, we need to calculate the POH first. POH equal to negative log concentration OH minus. So we have the concentration OH minus here. Okay, so you just negative logkan saja. So you akan dapat 1.37. So how to calculate pH? pH plus POH equal to 14. So pH yang kita dapat dekat sini tolakkan. So 12.63. So kalau you lihat, kita punya pH dalam conical flask dah berkurang a little bit. Tadi 13, sekarang dah jadi 12.63. Why? Because some of the sodium hydroxide already react with nitric acid form salt and water. Boleh faham? Alright, next question B. We need to calculate the pH after adding 25 ml nitric acid. So sekarang ni awak continue titration dengan keluarkan lagi nitric acid daripada burette. Okay, so awak keluarkan sampai 25 ml. Okay, 25 ml nitric acid. So nitric acid react with sodium hydroxide, dapat sodium nitrate plus H2O. So this is the neutralization equation. Semua orang tahu kan? Okay, so kita nak check. Okay, kita nak check. Kalau ikut ayat saya dekat sini, dia kata masa ni adalah equivalent point.
Maksudnya strong base has completely neutralized with strong acid. So no more strong base, no more strong acid. Betul ke? pH mesti tentukan melalui salt. Okay, kita check sekejap. Okay, jom kita check kan. Alright, so sekarang ni kita buat HNO3 react with NaOH. Okay. Kalau saya nak awak buktikan lagi, lebih baik awak nak tambah lagi satu kolom pun boleh. Tak ada masalah kalau awak nak tambah kat sini NaNO3. Okay. Kalau nak tambah lah H2O memang tak terlibat sebab liquid. Okay. Ni saya saja tambah nak tunjuk dekat awak. Okay. So initial mole untuk sodium hydroxide sama macam tadi, 2.5 darab 10 kuasa negatif 3 yang asal, yang awal-awal kita kira tadi. Okey, kemudian initial mole untuk nitric acid dah berubah ya kelas, sebab sekarang kita dah tambah 25 ml. So kita kena kira yang baru. So ni volume, ni molarity nitric acid. So mv per 1000 please. Kira-kira 25 darab 0.1 divide by 1000. So you akan dapat 2.5 darab 10 kuasa negatif 3 juga. While sodium nitrous salt ni kosong lah sebab belum mula reaction kan, sebab ini initial mole. Kemudian change of mole, pilih mole yang paling kecil antara reactant. Antara reactant ya. Okay, so reactant kita sama. So maksudnya 2.5 darab 10 kuasa negatif 3. Tolak ni juga 2.5 darab 10 kuasa negatif 3. Tapi untuk produk dia akan tambah 2.5 darab 10 kuasa negatif 3. Kenapa kita fokus dekat reactant? Ingat, kita kan cuma ada limiting reactant, tak ada limiting product. Kan? Okay, so what happened to the nitric acid? Become 0. Finish already. What happened to sodium hydroxide? Also 0. And now your sodium nitrous 2.5 darab 10 kuasa negatif 3. So it means that this is equivalent point, di mana itu yang awak akan dapat pale pink. Your indicator already changed the color. Phenolphthalein dapat pale pink. Kenapa? Sebab no more acid left, no more base left. Yang ada dalam beaker awak sekarang, beaker pula, yang ada dalam conical flask adalah sodium nitrous with water only. So that's why at equivalent point the pH must depends on the salt solution produced. Okay, the pH must depends on the salt solution produced. So we know that our salt here is sodium nitrous. Macam mana nak predict pH salt? Ingat lagi tak yang chapter 7.1 yang Madam ajar kan? So nak predict dia, kita kena predict quantitatively. Dia tak boleh kira kan, kena buat explanation. So this is the explanation. Okay, I don't want to explain because I already explained to you in chapter 7.1. So at equivalent point, for this case the pH equal to 7 because this is neutral salt. Because this is neutral salt. Sebab apa? Terhasil daripada reaction of strong acid and strong base. Okay, next we look at the last question. The last question, we need to calculate the pH after addition 45 ml 0.1 molar nitrate acid. Okay, so this is the pH after equivalent point. So as we know that at equivalent point, no more acid, no more base, only salt and water. But we still adding acid here. Maybe you akan dapat Ribena lah. Okay, so kita saja nak check berapa pH dia. Alright, so what we need to do, sama juga, we need to construct ice table, number of mole. So you just substitute here, kita ada HNO3 and then kita ada NaOH. Alright,
So you masukkan nilai initial number of mole. Okay, untuk HNO3 dia punya volume dah jadi lain, molarity still same. Okay, so press your calculator, MV per 1000. So you akan dapat 4.5 darab 10 kuasa negatif 3 mol. Sodium hydroxide masih kekal sama, okay, daripada awal yang kita dah kira. And then here choose the smallest number of mole between this reactant. So kita akan tolakkan dengan number of mole sodium hydroxide. Sebab sodium hydroxide memang dah habis pun dekat equivalent point tadi. So 0 here 2.0 times 10 power of negative 3. So actually after equivalent point yang ada sekarang adalah nitric acid dengan salt. Sebenarnya salt ada kelas. Kalau you kata you nak tambah dekat sebelah ni, salt you boleh juga kalau you nak check kan. Okay, you akan dapat dia punya salt. Alright, so contohnya kalau you letak kat sini NaNO3 kan, so sajalah, initial memang tak ada. So plus 2.5 times 10 power of negative 3. So actually in your conical flask now contain acid and salt. Contain strong acid dengan salt class. So strong acid dengan salt here dia takkan jadi buffer solution. Sebab apa? Sebab strong acid buffer solution terbit jika ada weak acid or weak base. Okay, so the pH here must depends on strong acid here. Okay, so what we need to do, we need to calculate the new concentration of nitric acid. Okay, so you just masukkan number of mole yang kita ada 2.0 darab 10 kuasa negatif 3 divide by total volume. So dalam conical flask sekarang, okay, asal ada 25 ml. Sekarang kita dah add on 45 ml. So dia akan jadi 70 ml. So awak akan dapat convert dalam liter. Okay, 0.07. So you dapat concentration dia adalah 0.0286 molar. So this is the new concentration of HNO3. Okay, and then how to calculate pH? Kita kena buat ice table ini, bukan ice table tetapi initial final table, sebab ini adalah strong acid. Okay, complete dissociate. Alright, so you dapat H3O plus bukan HCl. Silap kan? Okay, suppose HNO3. Okay, HNO3. So you akan dapat NO3 minus aqueous. Okay, so initial final table. So concentration HNO3 kita dah dapat tadi 286 molar. H2O tak ada, final 0 because complete dissociate. So here 0.286 molar, 0.0286 molar. So nak kira pH, negative log concentration H3O plus. So you will get the answer is 1.54. So this is the pH. So pH dia makin lama makin menurun, sebab quantity of acid lebih banyak. Okay, next, this is the final step. What we need is, yes, we want to sketch the titration curve. So how to sketch the titration curve? Sketch, bukan plot. Okay, so kita tak perlukan graph paper. Alright. So untuk y-axis, okay, you need to label as pH, and x-axis you need to label the volume of nitric acid added. Okay, so senang cerita, dekat x-axis adalah volume of titrant, maksudnya substance that we fill in the burette. Okay, so this curve will start at
higher pH. Kita punya curve akan start daripada higher pH. So kalau awak tengok curve yang saya pernah tunjuk sebelum ni, curve dia macam ala-ala bentuk Z atau S gitu kan. Okay, so dia akan start dengan atas. Kenapa dia start daripada atas? Okay, sebab tadi dalam conical flask ada sodium hydroxide kan. pH before titration adalah 13 yang kita kira. Okay, and then so you just catch je, make sure label which one is the equivalent point. So just now equivalent point kita adalah 7. Okay, and then first yang saya nak bagi tahu kat sini, you kena tahu pH jump. Okay, yang ini saya pernah inform dalam video sebelum ni. So pH jump, so ini adalah strong acid dengan strong base. So pH jump dia adalah 3/11. So lebih kurang dekat sini lah. Okay, kat sini katalah 3, kat sini katalah 11. So ini dia punya, orang kata apa, ini adalah kawasan steep portion. Maksudnya kawasan yang tegak. Okay, kawasan pH jump dia. So kalau boleh pH jump ni hafal lah. Okay, Stop.